Hi friends, welcome to Kanasu Tech Park. See, this is a HP laptop with Windows 11, but ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು issue ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ when you open touch screen it's working fine, right? See, everything is working fine. It is opening. If you go back, the all folders are working. See, this is a F colon. If you check again like this, if you go back, it's working fine. There is the issue with this laptop is nothing but a what means if I touch the touch pad, screen will goes off, again it will come, goes, it will come. Okay, this is the issue with this laptop. If you want to learn exactly what exactly issue is there, ಯಾವುದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸು ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ನಂಬರ್ 9739450230. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ವೆದರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ HP, ಡೆಲ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಆಸಸ್, ಏಸರ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 9739450230ಗೆ. ಲೈವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕನ್ಸು ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್. ಬಾಯ್.